Kaya ang isa sa sikat na Paraw Boys guys, na mali-mali guys. Yes, boys, ako boys. Para boys, boys. Let me go. Guys, first trip tayo ngayong araw guys. Kahit pa paano guys, maganda yung panahon natin. Yan yung guest natin from Taguig. Yan, from Taguig yung guest natin guys. Yan, hello ma'am, hello sir. Guest naman natin sa kabila guys, from Cavite si ma'am, tapos from France. Alright. Hello po guys, hello guys. Thank you for availing Paraw Sunset Sailing. Right. Guys natin guys. Guys, dito na tayo guys sa Station 1. Yan. Yung sunset natin guys. Kahit paano maganda yung sunset natin guys. Medyo maulap nga lang guys. Yan. See you guys tomorrow. Enjoy si baby sa Paraw Sailing. Hello. Ayos, hindi siya umiyak. Enjoy talaga. Say hi to the camera. Hello guys. Alright guys, another sailing guys, another day naman sa atin. Ito pala si Jovin TV Boracay ng Boracay Sailor. Right guys, ito yung weather update natin, December 10, 2024 guys. Yan, palapit na guys, Pasko na. Right, ito guys, yung weather natin, maganda. Ganda ng weather natin today guys. Yan. Iha! Pumawi tayo guys. Noong nakaraang vlog natin, napakapangit talaga ng panahon. Pero ngayon, gumanda na guys. Sana maganda yung sunset natin mamaya. Right? Iha! At salamat pala sa mga solid supporters natin. Maraming salamat po sa inyo mga idol. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan subscribe, like and share guys, and click the bell button guys para updated tayo sa ating mga ganap dito sa Boracay update na Boracay Paraw Sailor. Right. Iha. Right, guys, kita-kits mamaya guys sa Station 1. Doon po yung schedule natin, Station 1 tayo. Right, see you guys. Iha.
Yan guys, yung mga kasama natin guys, mga paraw sailor guys, nandito sa tindahan. Kape. Yan. Kaya ang isa sa sikat na paraw boys guys, na mali-mali guys. Yes, boys, ako boys. Tara boys, boys. Let me go. Yan ang tato na buwan eh, kutin okay? Guys, diretso na tayo guys. Punta na tayo ng station 1 guys. Back to work na. Sana maganda yung sunset natin guys. Kita-kits tayo guys sa station 1. Right. Guys, yung mga tropa natin. Yan na, nagre-ready na. Guys, mga kasama natin guys. Ready na sila guys. Punta lang ng station 1 guys. Right. Sana maganda yung sunset natin. Right. Guys, dito na tayo guys sa station 1. Yan. Guys, first trip tayo ngayong araw guys. Kahit pa paano guys, maganda yung panahon natin. And yung guest natin from Taguig. Yan, from Taguig yung guest natin guys. Yan, hello ma'am, hello sir. Yan. Yes naman natin sa kabila guys, from Cavite si ma'am, tas from France. Alright. Hello po guys. Hello guys. Thank you for availing Paraw Sunset Sailing. Right. Natin guys from Cavite guys and from France, right? Okay. Video naman ma'am. Sunset natin guys. Kahit paano maganda yung sunset natin guys. Medyo maulap nga lang guys. Yan. Hinto tayo guys. Picture si na ma'am guys. Okay, 1, 2. Live, chilling, drinking, partying.
natin guys. Say hi to the camera. Say Hello hi. guys. You know, I do my Sarah from one of my Palubog din yung sunset guys. Hindi guys. Enjoy talaga yung ano. Enjoy si baby sa paraw sailing. Hello. Ayos, hindi siya umiyak. Enjoy talaga. Right guys, pabalik na tayo guys. Tapos na tayo sa ating 30 minutes sunset sailing. Tingnan natin guys kung makakakarga pa tayo ng isang trip pa. Pero parang wala na. Konti lang yung sumakay. Kita-kits guys mamaya doon sa tabi. See you guys tomorrow. Guys. Okay guys, tapos na tayo mag-sailing guys. See you tomorrow guys. Right. Yeehaw!